Hi, what's up guys? So, welcome to my YouTube channel again. So, ayun no, so ngayon, ang pag-uusapan natin is about sa analysis of space trusses. So, paano nga ba ina-analyze yung mga space trusses? Okay. So, let us first define guys kung ano yung space trusses. So, of course, we know that space trusses or space truss consists of members joined together at their ends to form a stable three-dimensional structure. So, kung sa plane truss, yung ating simplest na stable plane truss nga ay yung triangle, dito naman sa space truss guys, ang ating simplest element for a stable space truss ay tinatawag natin tetrahedron. So, I'm sure narinig nyo na yung tetrahedron. Pag sinabi natin tetrahedron, ito yung solid na three-phase, di ba? So, sa case na to, no, kung gagawa tayo ng isang tetrahedron na shape galing sa mga members ng trusses, then we can create yung tetrahedron, a simplest na stable na space truss. Okay? So, yun. So, kung sa plane truss, guys, ay meron tayong tinatawag na simple plane truss. Dito sa space truss, ay meron din tayong tinatawag na simple space truss. So, para makagawa ng isang simple na space truss, okay, we can build it by starting with the basic tetrahedral element katulad nito, and by adding 3 additional members and another joint forming multi-connected tetrahedron. So stable ang mabubuo natin doon, and that is called a simple space truss. Okay. So dito guys sa space truss, kailangan din nating malaman if it is determinate or indeterminate and stable or unstable. Okay, so paano natin malalaman kung determinate ba siya or indeterminate or stable or unstable? So sa 3 dimensions guys, no, since this is a space truss, so 3 dimension ito, then we can apply 3 equilibrium equations sa bawat joint. Okay, so that is summation of forces x equals to 0, summation of forces y equals to 0, and summation of forces z equals to 0. So that is summation of forces sa bawat axis equals to 0. So bali tatlong equilibrium equations yan. So bali no, dito sa space truss, kung sa plane truss, ang ating total number of equations available ay 2j. Dito naman no, sa space truss, 3j yung ating available equations. Okay, kasi nga tatlong equations sa bawat joints. So, sa total n joints, sa total j joints, meron tayong 3j equations. Okay? So, if the truss has b number of bars and r number of reactions, then we can say if it is, we can say na unstable siya kung yung b plus r is less than 3j. Okay? Pero kung yung b plus r is equals to 3j, that is statically determinate or that is stable. Depende no, kung pag-check mo, stable siya, di ba? Kasi sabi nga natin before, yung itong case na to ay maaaring maging unstable pa din. Depende sa ating supports and depende sa ating loading. Okay? Kung yung b plus r is greater than 3j, then that is statically indeterminate, or you have to check again its stability. Okay? So, paano ba yung ating pag-check ng stability? Meron din tayong tinatawag na external stability. Okay? So, the external stability of the space truss requires that the support reactions keep the truss in force and moment equilibrium about any and all axes. This can sometimes be checked by inspection, although if the truss is unstable, a solution of the equilibrium equations will give inconsistent results. So, madali lang naman guys, no? Actually, ako hindi ko na iniisip kung ako lang naman. This is just my as kung nung estudyante ako, hindi ko na iniisip kung stable siya or unstable. Diba? Kasi usual sa mga problems, sa board exam, no? Hindi sila magbibigay ng unstable kung ipapasolve sa'yo by method of joints or method of sections ng space truss. Diba? Bakit sila magbibigay ng unstable for that, no? Pero anyway, no, yun nga, no, for practicality, for practical application, no, you need to inspect and you need to, yun nga, ano, kailangan mo i-check by inspection or kailangan mo i-solve. Kung sakaling nagbigay sa iyo ng inconsistent na results, that means pabago-bago yung results ng iyong solution, then that is unstable, no? Unstable siya, externally unstable. Ganun din guys sa internal stability.
Internal, okay, so internal stability can sometimes be checked by careful inspection of the member arrangement, provided each joint is held fixed by its supports or connecting members so that it cannot move with respect to the other joints. That truss can be classified as internally stable. So kung yung ating mga joints, guys, ay held fixed nga by supports or connecting members. So by inspection, makikita mo na hindi siya gagalaw at any direction yung mga joints, then that is stable, internally stable. Also, if we do a force analysis of the truss and obtain inconsistent results, then the truss configuration will be unstable or have a critical form. So, ganun din yun, guys. No? Okay, so you have to check for external and internal stability ng trusses. Okay, so dito naman tayo, guys, sa assumptions for design. So, ano yung mga ina-assume natin when we design space truss? Okay, so the members of a space truss may be treated as actual force members provided the external loading is applied at the joints. So parang katulad lamang ito, guys, ng plain truss. So sa plain truss, nag-assume tayo na actual force member siya dahil nga yung ating mga loadings ay nasa joints. And yung joints dun sa plain truss ay ina-assume natin na puro pin. Okay? Dito naman sa space truss, the joints consist of ball and socket connections. So yung ball and socket connections, guys, ito yung equivalent sa 3D nung pin. Diba? Kung pin sa 2-dimensional, sa 3-dimensional ball and socket ang tawag doon. Okay. So, ganun lang. Okay, so dito tayo, guys, sa mga supports and very active force components. Let's discuss this kasi kakailanganin yung ma-learn kung paano mag-determine or kung paano mag-compute ng mga support reactions. So, dapat alam nyo yung itsura ng mga supports sa space truss, okay? And alam nyo kung ilan yung mga reactions na nag-act doon and sa ang directions. Okay. So, ayun. So, una, guys, ay meron tayong tinatawag na short link. Okay? So, short link kasi nakalink yung ating joint sa isang short na ganito. So, that is this called short link. So, sa case na to, guys, no, ganito yung ating pag-compute ng reaction. Isa lamang yung ating reaction, that is sa direction na kung saan naglalay nga yung short link. Okay, so, sa case na to, since isa lamang yung ating reaction, then that case, sa y-axis lamang, hindi pwedeng gumalaw yung ating joint. Pero pwede siyang gumalaw sa z, pwede siyang gumalaw sa x, and pwede siyang mag-rotate at any axis, diba? About any axis. So, kaya nga meron lang tayong isang reactive force dito kasi sa isang direction lamang siya hindi pwedeng gumalaw. Okay, so dapat ma-memorize nyo yan, guys, no? Kasi walang open notes. Kung ngayon na merong pandemic, ay open notes lahat, pero pagdating sa board exam, pagdating sa mga ganong mga practical exams, no, wala nang open notes. So, ayun. Okay, so dito tayo sa pangalawa, guys. So, meron din tayo tinatawag na roller dito. Okay? So, katulad lamang ng roller ng 2-dimensional, same lamang sila, no? Isa lamang din yung ating reaction. That is, sa case na to, yung roller ay pwedeng gumalaw sa y direction, sa x direction, and pwedeng mag-rotate about any axis, pero hindi siya pwedeng gumalaw sa z-axis. So, hindi siya pwedeng umangat, di ba? Itong roller na ito, hindi siya pwedeng umangat. Okay? Then, meron tayong tinatawag na slotted roller constrained in a cylinder. So, ito yung itsura niya, guys, no? So, para siyang nakasiksik dito sa may cylinder na to and pwede lamang siyang gumalaw about the y-axis. Okay? And pwede, of course, mag-rotate about any direction. Okay? So, sa case na to, guys, so since sa y-axis lamang siya pwedeng gumalaw and pwede siyang mag-rotate, okay? Then, that means hindi siya pwedeng gumalaw about along sa z-axis. Yung aso sa labas kasi ang ingay-ingay, nakakaloka. Hey! My God! Wait. Okay. So, yun na, guys, no? So, hindi siya pwedeng gumalaw sa z-axis. So, kaya meron tayong reaction sa z. And hindi siya pwedeng gumalaw sa x-axis. Kaya meron tayong reaction sa x. Okay?
So parang ganito yung itsura niya guys sa actual, di ba? Yung parang this is cylinder, so pwede lamang siyang gumalaw dito and pwede siyang mag-rotate at any direction. Ayun yung ating member. Pero bawal siyang gumalaw sa ganitong direction and bawal siyang gumalaw sa ganitong direction. Okay? So, ayun. So that is yung slotted roller constrained in a cylinder. Okay, sa last na tayo guys, that this is the ball and socket connection. Okay, so ito yung assumption natin sa bawat joints, no? So, bali sa ball and socket connections, parang katulad lamang to ng pin or hinge sa ating plane trusses. So, meron tayong tatlong reaction forces dito sa X, Y, at saka sa Z axis, no? Kasi hindi siya pwedeng gumalaw at any axis, pero pwedeng mag-rotate yung member about any axis, di ba? Hindi siya pwedeng gumalaw along any axis. Again, ulitin ko lang, hindi siya pwedeng gumalaw along any axis, pero pwede siyang mag-rotate about any axis. So, parang katulad yung behavior niya guys ng ganito. So, I hope na-imagine nyo yung ball and socket. Okay? So, this is actually the ball and socket. No? Pero, syempre guys, no, sa actual, no, sabi nga natin, na maaaring meron tayong ginagamit sa actual ba na construction ng ating trusses. So, maaari kasing naka-weld or naka-bolt siya sa gusset plates. So, actually, no, kahit mag-assume ka ng ball and socket, safe pa din na assumption yun. No? It is a safe assumption for that situation. So, madali kasing i-model and madali kasing i-model yun and madali din siyang i-analyze. So, ganun. Okay. So, dito tayo guys sa ating next, the XYZ force components. Okay. So, since the analysis of a space truss is three-dimensional, it will often be necessary to resolve the force F in a member into components acting along X, Y, Z axis. So, ang ibig sabihin guys, no, so since mag-analyze tayo ng mga space trusses, then it will sometimes or often necessary na kailangan natin kunin yung mga components nga ng ating force F sa bawat member. Okay? So, anong ibig sabihin guys? For example, meron tayong member AB, ito yung ating member AB. So, yung A natin is nandito sa may point na to and yung B natin ay nandito sa point na to. So, ibig sabihin, since actual force member nga yung ating member na ito, then, yung ating F or yung ating force sa member will act along its axis. Okay? So, itong axis na mismo ng AB, ito na mismo yung ating line of action ng ating force. I hope naintindihan nyo yung ibig kong sabihin, guys. So, all we need to do para makuha natin yung ating mga components, kailangan natin i-compute yung length ng AB, tapos i-relate siya sa X, sa Y, at saka sa Z na components ng ating member na ito. Okay? So, ayun nga. No? For example, the member AB has a length L and no projections X, Y, Z along the coordinate axis. These projections can be related to the member's length by the equation L equals to square root of X squared plus square root of Y, L equals the square root of X squared plus Y squared plus Z squared. Para kung lutang guys, pasensya. Okay, so, yun nga, no? So, para makuha natin yung, di ba kukunin nga natin yung ating mga components. So, kukunin muna natin yung L. So, ito yung L na kukunin natin. And then, we can compute now the force components using this formula. So, para sa X component, that is simply F, that is, yung F natin is the magnitude ng ating force sa member AB. Okay? Times X over L. Para sa F sub Y, Y over L. And para sa F sub Z, that is Z over L. So, madali lang siya, guys. Don't worry, no? Hindi siya mahirap magkuha ng components. Okay? This requires that the force F, the magnitude of the force F, is equals to X component squared plus Y component squared plus Z component squared. Okay? So, dito naman tayo, guys, sa zero force members. No, kailangan din nating aralin yung zero force members. No, kasi pag na-recognize mo kaagad yung isang zero force member sa space truss, then that means na mas mapapadali yung pagsosolve mo. Okay? So, ayun. So, there are two common cases in recognizing the zero force members sa space truss. No, kailangan ma-spot kaagad natin, no, para hindi na tayo mahirapan sa pag-method of joints or method of sections kung sakasakali. Okay.
So, unang case tayo guys, case 1. That is, if all but one of the members connected to a joint lie in the same plane and provided no external load acts on the joint, then the member not lying in the plane of the other members must be subjected to zero force. So, example guys, no? Okay, example. Ano bang ibig sabihin, no? Okay, so ano natin na? So, sa case na to ng ating figure, no? Meron tayong apat na members. Yung member A, B at saka C ay nag-act sa XY plane. Okay? Tapos si FD ay nag-act sa XZ plane. Okay? So, ang sabi sa case 1, kung lahat except isa, no? Kung lahat except isa ay naglalay sa isang plane, provided na walang external load dito sa joint na to, then yung member na hindi naglalay sa plane na yon is a zero force member. So sa case na to, si FA, FB at saka FC ay naglalay sa isang plane. So ibig sabihin, yung zero force member dito is yung kaya sa isang member na hindi naglalay sa plane, which is si force D, no? That is, siya yung zero force member. So, ang tanong guys, bakit natin siya tinatawag na bakit? Bakit siya zero force member? Okay. So, sige nga, itry natin i-prove na yung FD is nga, si FD nga is zero. Okay. So, ito tayo guys. Okay. So, di ba nga guys, sa bawat joint, kailangan nating masatisfy yung tatlong equilibrium equations, di ba? So sa case na to, since we are analyzing this joint, so kailangan natin masatisfy si summation of forces x equals to 0, summation of forces y equals to 0, and summation of forces z equals to 0. Okay. So sa case ng summation of forces x equals to 0 at summation of forces y equals to 0, itong dalawa na to, masasatisfy siya. Bakit? Kasi meron silang lahat, no? Yung ating mga forces, maraming mga force members dito, yung merong x at saka y components, di ba? So, masasatisfy natin itong dalawa, okay? Pero yung summation of forces z equals to 0, ang mangyayari nito guys ay take note na si A, si B at saka si C ay naglalay nga sa xy plane. So, kung naglalay sila sa xy plane, din ibig sabihin nun, wala silang z component. So, ibig sabihin, si D lamang yung merong Z component. So, ang mangyari dito is F sub D, kung summation of forces din na tayo, no? F sub D multiplied by Z divided by L. Di ba ganito yung ating pag-compute, guys, para sa Z component ng force? Okay? That is, i-multiply natin yung magnitude nun times Z divided by L. Di ba na-discuss natin to kanina? So, equals to 0. So, ibig sabihin, kahit may value tayo, guys, netong Z over L, okay, since 0 sa kabila, then automatically, di ba, 0 divided by this value will be 0. So, F sub D is automatically 0. So, that is a zero force member. So, I hope naintindihan nyo yung explanation, guys, no? Very simple lang naman yung idea nun. Okay? So, you can screenshot if you want. Ayun. Okay, so balik tayo, guys, sa ating cases. Okay, so tapos na tayo sa case 1. Dito na tayo ngayon sa case 2. Ano ba yung sinasabi sa case 2? Ang sabi guys sa case 2, wait lang, hinihingal ako. Okay. So ang sabi sa case 2 guys is that if it has been determined that all but two of several members connected at a joint support zero force, then the two remaining members must also support zero force, provided they do not lie along the same line. Okay? So again guys, so ang sabi dito, kung na-determine na natin na lahat except yung dalawa, no, ay mga zero force members, then ibig sabihin yung dalawang remaining na members must support zero force basta hindi sila nag-act sa isang line. Okay, so example, eto. Okay? So for example, sa case na to guys, si F sub C is na-determine na siya as 0. Apat lang naman dito, no? Apat lang. Okay. So kung si F sub C ay 0 na, tapos si F sub A ay 0 na din, dalawa na lang yung natitira, si F sub D at saka si F sub B. So, ang sabi sa case 2, kung dalawa na lang yung natitira, tapos yung iba ay puro na zero force members,
as long as itong dalawa na to ay hindi sila collinear, hindi nag-act sa isang line, then automatically, itong dalawa na to ay parehong zero force members. So, ibig sabihin, si force B at saka si force D in this case will become zero force members. So, ang tanong nito guys, bakit? Why, di ba? How does the Carabao, how the Carabao de Bato 10? Charot. Okay, so, sige nga, let's try to compute bakit natin siya tinatawag na zero force members sa ganitong case, no? Okay, so i-prove natin. Okay, so, again guys, no? Sa isang joint, kailangan natin masatisfy yung tatlo. Summation of forces x equals to 0, summation of forces y equals to 0, and summation of forces z equals to 0. Okay? So, ito ay 0 na to, si f sub c. So, kahit i-cross out na natin to, okay lang. Okay, cross out. Ito, 0 na to, so cross out na natin din. Okay lang tayo, no, guys, no? Okay. So, sa case na to, guys, no, pag nag-summation of forces, take note na si force D dito, no, is naglalay siya sa y-axis. Okay? So, ibig sabihin, meron lamang siyang y component. Diba? So, ibig sabihin, pag nag-summation of forces x tayo, hindi masasali si force D kasi wala siyang x component. Y component lamang meron siya. So, bali, no, pag nag-summation of forces x equals to 0 tayo, guys, yung meron lamang x component ay si f sub b. So that will be f sub b multiplied by x over L equals to 0. Kasi nga hindi na natin masasali si f sub d dito guys kasi nga summation of forces x man to and wala man siyang x component. Ayun. So kahit may value pa itong x over L, si f sub b will be still 0. Bakit guys? No? Kasi we know that the 0 divided by any value is 0. Diba? So yun, ganun din yung mangyayari guys, no? Kapag nag-summation of forces Z tayo sa case na to, di ba? Pag nag-summation of forces Z tayo equals to 0, okay, si f sub D hindi rin siya masasali. Tama ba? Kasi wala din siyang Z component. So ibig sabihin, ang lamang involved dito ay si f sub B, ay f sub B times Z over L equals to 0. So kahit may value pa itong Z over L na to, no, f sub B will still be equal to 0. So ganun din yun guys, no. So automatically 0 nga si f sub B. Okay? So ibig sabihin guys, kapag ka ng summation of forces y tayo dito, di ba? Isa na lang naman yung natitirang axis. Summation of forces y equals to 0 tayo, then 0 na nga itong si f sub B. So ikis na siya. Then automatically si f sub d na lang. Ayun, so f sub d, negative, sabihin natin negative kasi papunta siyang negative y-axis, diba? Equals to 0, so automatically f sub d is 0. So yun, tama yung ating tama yung case 2, no? Na kapag yung iba ay puro na 0. Okay, so take note guys na this doesn't apply. Baka sabihin nyo kasi, ma-apply lang siya kung yung isang member is naglalay sa isang axis. No, kahit saan pa nakatutok yung dalawang members na yan, na kahit hindi pa siya naglalay sa X, sa Y, or sa Z axis, no, kapag hindi sila collinear, automatically zero force members silang dalawa. Kasi pwede mo man ilipat yung axis, di ba? Pwede ka mag-ano ng Y prime axis, di ba? Yung basta naintindihan nyo yung ibig kong sabihin guys, no? Di ba kapag nasa-solve tayo yung pinsan sa engineering mechanics, sa strength of materials, so pwede tayong mag-create ng axis, yung X prime or Y prime axis, pwede natin ilipat yung axis, di ba? And mag-summation of forces sa direction na yan, di ba? So, yun. Okay. So ayun guys, no? So dito sa space trusses, either the method of sections or method of joints can be used to determine the forces developed in the members of a space truss. So ayun guys, no? So pwede tayong gumamit ng method of sections. Take note lamang na sa method of sections, you can use 6 equilibrium equations kasi method of sections na yun, no? Okay? So pwede kang gumamit ng summation of forces x, y, and z equals to 0 and summation of moment x, y, and z equals to 0. So ayun, so madali lang naman yung method of section din. Sana madali, I mean sa inyo.
Okay. Okay. Then method of joints, of course, no? Sa method of joints, tatlo lamang yung equations na pwede natin magamit sa bawat joints. That is, summation of forces x, y, and z equals to 0. Pero pwede tayong gumamit, guys, dito ng summation of moment about any axis kung nagsosolve pa lang tayo ng reactions. Di ba? So, ayun. Okay? So, dito muna tayo, guys, sa pag nag-moment tayo, no? Sa moment about an axis, no? Review lang ito. I think na you are familiar with this already, no, sa inyong engineering mechanics, no, meron kasing moment about an axis. So, di ba guys, gumagamit tayo dito ng rule of thumb or right hand rule, di ba? Right hand rule, tawag natin dito, or rule of thumb. Yes. So, bali, no, all we need to do is kapag ka nag-moment tayo sa space truss, okay, about any axis, guys, no, all we need to do is to point your thumb sa right hand rule kasi ang tawag dito, or okay, right hand rule, okay? All you need to do is to point your thumb to the positive direction of the axis, then all force rotations following the directions of the four fingers are positive. So for example, guys, gusto nating mag-moment about z-axis. So sa right hand natin, all we need to do is to point our thumb sa z-axis positive. So yung ating positive directions, guys, ng x is papunta dito, ayun, yung y papunta dito, yung z papunta dito. So yung opposite, yun yung negative, di ba? So ibig sabihin, yung opposite y is papunta dun, opposite x is papunta dun, and opposite z is papunta dito sa baba. Okay? So, ayun. So again, no? So kapag nag-moment tayo about z, no? So yung direction, itututok natin yung ating point, itututok natin yung ating thumb sa right hand, sa positive na z-axis, then yung direction, yung moments na sumusunod sa direction itong apat na daliring to will be positive. So, ibig sabihin, lahat ng moments with this direction are positive and opposite that will be negative. Okay? So, again, how about y? So, sa y, ito yung ating positive. So, lahat ng moments rotating about ng pagganito, yun that is positive and opposite that is negative. So kapag sa x naman, right hand pa rin yan, guys, no? That is still right hand. So kapag yung rotation natin about the axis is papunta ganito, ayun, sa apat na fingers, pareho yung direction, then that is positive and opposite that is negative. Okay? So, ayun. So, para mas maintindihan natin, guys, yung ating problem, yung ating concept ng space trusses, ng analysis ng space trusses, let us solve an example problem. So, ito yung ating isosolve. Okay, so, ika-cut muna natin, guys, yung video, no, para mas madaling yung i-review. So, sa next na video, ay isosolve natin tong example problem 1. Okay? So, see you sa next video.